undisturbed because it doesn't have atmosphere. It is undisturbed and it is lying there, and there is no atmosphere, no wind blow. So whatever falls on moon surface, it is protected. It is protected there. It is there. It is lying there for millions of years. Now, moon and earth being very close, so whatever happened to earth happens to moon also. But anything happened to earth, they are all destroyed because of the atmosphere. Before it entered, it got destroyed. After entering, it got destroyed, all the meteorites. But all the meteorites are protected and kept there safe. It is a tape recorder for cosmic events. Yes, you can imagine like that. Yes, sir. You are so And for millions year record, it is all intact there. So if you look at moon surface, moon's chemistry, changes, temporal changes on the moon surface. The third thing is, we would like to know how this planet Earth, moon, the whole solar system was created. And if we could identify that moon evolved from Earth, that is possible only by analyzing the material on both places. So there are many scientific questions. Which moon is the answer, it seems? That is the reason after 30 years we have again started venturing on moon. Because first venture was a technological conquering to the moon, but now it is scientific conquering. હમણાં રિસન્ટ ડેસ એક વાર કરવાનું મન થાય છે. હમણાં લુનાર ઇક્લિપ્સ આપણે જોયું. अभी कुछ 10th को जो लास्ट टोटल लूनर इक्लिप्स हुआ. Yes, we quickly have a look at the actual. This is the how to flush. This is the SLV is live launching. And the this moment process of launching. This is very exciting moment for any payload engineers and rocket scientists. Yes, sorry, I interrupted you. No problem, sir. તો મિત્રો હમણાં આપણે જે કંઈ જોયું એ સ્પેસ ક્રાફ્ટ જે છે, સ્કાય સેગમેન્ટ છે, એને આપણે અર્થની ઓર્બિટમાં કેવી રીતે ફ્લશ કરી શકીએ એનું આપણે સિમ્યુલેશન જોયું. હવે આગળ PSLV શું છે એ આપણને ડૉક્ટર મઝુમદાર સમજાવશે. પ્લીઝ સર. Yes, there are two basic space vehicle ISRO has made, and it is purely indigenous development. One is PSLV, Polar Satellite Launch Vehicle, and GSLV, Geosynchronous Launch Vehicle. Polar is a launch vehicle which puts a satellite on north to south direction. Okay, north to south, or like south this, to north. Right, like this. Right. And this helps, and as a result of this, because Earth is rotating and it is low orbiting satellite, at low altitude it moves, it can do remote sensing operations. It can take, just it goes around in one orbit, but because Earth rotates, it can take picture of the whole. Yes. It collects the data. So these are useful for weather satellite, remote sensing. Whereas for communication, you need a satellite which is stable above you, which could help communicating across the country. Yes. And for that we need a geosynchronous satellite at certain height. So it goes around Earth east to west. Equatorial, and at the same speed as Earth's revolution. Okay. So that it looks like steady, as if it is steady above us. Yes, sir. That needs more energy because it is high. યસ સર, થેન્ક યુ સો મચ સર. તમે ઘણું બધું સરસ વાત કરી. હવે મિત્રો તમને આઈડિયા આવે છે ને કે જે સેટેલાઇટ્સ છે મેનમેડ એ તમને સ્ટેડી કેમ દેખાય છે? બિકોઝ ઇટ ઇઝ ઓલરેડી ઇન એ જીઓસ્ટેટરી ઓર્બિટ. અર્થની સ્પીડ અને સેટેલાઇટની સ્પીડ સેમ છે, એટલે જ્યારે તમે સેટેલાઇટને જુઓ તો એકદમ સ્થિર લાગે છે અને એકદમ એનું જે ઇન્ટેન્સિટી છે એ પણ તમને કોન્સ્ટન્ટ લાગે છે. રાઈટ સર? Yes, you're absolutely right. So we saw PSLV, and let's see GSLV, and you look at it, you will see the launch. Those of you who didn't see this launch live, wow, and these are very exciting moment for any rocket engineers.
सर लॉन्चिंग व्हीकल जब भी ऊपर ये अपने ऑर्बिट में वो अपने सैटेलाइट को छोड़ेगा, तो कुछ ऐसे कोई प्रिकॉशनरी फीचर्स हम ध्यान रखते हैं? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम वो लोकेट नहीं कर पाते, तो उस पर कुछ बताएंगे? There is a very elaborate steps. If you have seen in Doordarshan the last launch, it is like a textbook. It is pre-planned. Every point is pre-planned. At what time, what space, what velocity the first stage will be detached, where it will fall, when the second stage will go, and if they make a small change, then a lot of corrections are required at the end. So most of the technology which is developed by Indian scientists, rocket scientists I should say, is really they need encouragement, because their picture book performance and the very low failure compared to the other countries' history. And SLV is one such a set. GSLV and PSLV we are having, and we should be proud of these two vehicles. Now these are some of the actual picture of Chandrayaan just before it was sent. This is, if you read there, it is fully integrated Chandrayaan 1, thermovac chamber, whole thing is put in a vacuum and temperature cycling, and before it went for test. Those are the two pictures. Now, this is Chandrayaan 2. This is the question you asked. Yes, What's the sir. difference between Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2? One major difference between Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2, let me, explain you the difference. This is the payload head. Okay. And this is the orbiter, Chandrayaan 2 orbiter. And at the top, this is a lunar lander. If you see this one with these legs, this will land on the lunar surface. Okay. And at the top there is a rover. We are collaborating with Russia for this rover, and this rover will come down and go around and collect the data. Yes, sir. This will communicate with the lunar lander, and lander in turn will communicate with orbiter, and orbiter will connect to the ground stations, Earth. Yes. So this is Chandrayaan 2's plan, and it is going well according to schedule. Yes, sir. Yes, I interrupted you. You were asking something. नहीं बस मे बी अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो जानना चाहेंगे कि ये जो ऊपर आपने जो बताया ना, जो रोबोट जैसा कुछ दिख रहा है, इट मस्ट बी अ रोबोट ओनली. Yes, it is robot. It ओके, is. तो वो मून के सरफेस पे जब जर्नी कर रहे होते हैं, तब भी इनके साथ उनके वाइब्रेशंस, कम्युनिकेशन लिंक रहते हैं. कम्युनिकेशन लिंक होंगे. वो क्या करेंगे ये भी बता देता हूँ मैं. ओके. ये रोबोट का एक आर्म होगा, हाथ होगा, एंड वो हाथ पे एक सेंसर लगी होगी. वो सेंसर में एक रेडियो एक्टिव सेंसर होगा, एक्सरे सेंसर होगा, एंड कुछ एक्सरे जनरेटिंग और रेडिएशन जनरेटिंग टैबलेट्स होंगे. तो वो टैबलेट मून के सरफेस पे जाएगी, नहीं सरफेस पे जाएगी, एंड वो रीट्रांसमिट करेगी, एंड रीट्रांसमिटेड जो सिग्नल है दैट विल हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द सरफेस बिलो द सरफेस. राइट. क्योंकि दिस हाई एनर्जी पार्टिकल्स विच आर रेडिएटेड थ्रू ए रेडिएशन सोर्स that will go deep inside, few centimeters, and from there when it retransmits back, we will see them, and from there we will find out what are the elements present. Yes, maybe. Because for each element it will give a peak. Very nice, sir. Now, why we are doing all these things? Is it just for knowledge, just for scientific quest? No. If you look at these figures, in moon surface it is estimated that there is 1 million tons of helium-3. And what helium-3 means, if you look at this, 50% of mass got 10,000 tons. And one space shuttle can bring enough 25 tons, Liquefied which helium. will illuminate, you see, which can illuminate United States for whole year. ओहो. So that is the energy
which only a single space shuttle. So all the cost paid back plus enough energy. So this is energy source. We are not telling that we have to bring back, but we can always generate a habitat with this energy. And then moon could be a parking station to go to the deep space exploration program. In PRL, we had made a robot. Robots are required for such because the environment is harsh, and we have seen wheeled robots. Yeah. We had simulated a two-legged robots. In future, we believe, like human being, two-legged robots will be deployed, not one, many, and they will work for us. And let's see a simulation. This simulation is based on neural network, and you will recall both of us did Yes, research sir. together Yes, on sir. this. Now this is autonomous. This is not taught how to walk, but this has just now learned how to walk by its geometry, and it optimizes energy, and it is found that the way it is moving from one place to another, like human being, we have not taught it to move like human being. Yes, sir. Exactly. But if we have similar geometry like human being, and it quickly learns how to climb staircase, if you press skip button at the corner top, yes. Now such robots, because it has intelligence, even if it's one of the limb is broken or amputated like human being, Then? it learns again to survive. And let's see, if we cut one of the leg short, amputate, you see one of the yellow leg is cut, and तो एक- still एक it has पाँव से भी वो चल रहा adopted. है। Now ये चल रहा है, इसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई, but still it is doing the job. Yes, sir. Okay, and the green line below is a gravitational field. Whole robot is trying to keep the gravitational field between two legs so that it can, and it has not fallen down yet. Once in a while it falls down if gravitational line goes, and now if you press the skip. Skip. સર આપણે મિત્રોને થોડું હમણાં એક વર્ડ નામ દીધું ન્યુરલ નેટવર્ક, તો થોડું એનું બેકગ્રાઉન્ડ આપી દઈએ. Sure. Most of the electronics or the computer we do, they are based on von Neumann's architecture. Most computers, sequential storage and execution. But human brain doesn't work like this. રાઈટ સર. Whereas human brain, with much low power and much less maintenance, it works and does wonderful things. યસ સર. So now the computer scientists, more and more computer scientists are trying to copy યસ સર. the behavior of human brain. And I believe, I don't have to tell you, your PhD is on neural network. યસ સર. And then we had seen that in future, such networks will dominate most of the artificial intelligent Intelligence. systems. ઓકે મિત્રો, અહીં આપણે એક વસ્તુ જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ શું છે. તો કન્વેન્શનલ કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ અને ન્યુરલ નેટ બેઝડ સિસ્ટમમાં ફરક શું છે? તો જો ન્યુરલ નેટ બેઝડ કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ હશે એમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ મોડ્યુલ હશે. એનો મતલબ એમ થયો કે હમણાં જે તમે રોબોટનું સિમ્યુલેશન જોયું એમાં એણે સ્લોપ પાથ હોય કે સ્ટેરકેસ હોય એની જાતે એ ડિસિઝન લે છે. બની શકે કે જ્યારે તમે મૂનની સરફેસ પર રોબોટ મૂકો છો, હવે ત્યાંની સરફેસ શું છે વી નેવર નો, તો એ રોબોટને ખબર પડવી જોઈએ કે એની સ્લોપ છે તો ચડવાનું છે, ખડ્ડો છે તો ઉતરવાનું છે, સ્ટેરકેસ જેવું કંઈક છે તો એની પર પાઉં રાખવાનું છે. તો આ બધા માટે યુ નીડ અ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ મોડ્યુલ્સ, એન્ડ ફોર દેટ યુ હેવ ટુ લર્ન અબાઉટ અ ન્યુરલ નેટવર્ક. હવે આ બધી વાત આપણે ડૉક્ટર મઝુમદારે સ્પેસ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ વિશે ફ્રોમ ધ બોટમ આપણને ઘણું બધું ચંદ્ર પર આપણને પહોંચાડી દીધા. ચંદ્રયાન 2 મલ્ટીપર્પઝ સેટેલાઇટ છે, એ ડેટા કલેક્શન ઉપરાંત ઘણું બધું કલેક્શન કરીને આવવાનું છે. બીજી વસ્તુ એ કહેવાનું મન થાય છે કે હજી તમને જો આનું એકચ્યુઅલ સ્પેસ ઇલેક્ટ્રોનિક શું કરી શકે એ તમારે જો જોવું હોય તો હું તમને મારા બ્લોગનું એક એડ્રેસ આપું છું. એ જસ્ટ જો લખી લેવું હોય તો DRLEENA રાવલ
.wordpress.com પર જઈ અને તમે એ બ્લોગ જોઈ શકો છો. એમાં મેં હમણાં રિસન્ટલી અમે 10thના જે મુનર ઇક્લિપ્સ ગયું એનું અમે ઇલેક્ટ્રોનિક સેટઅપથી પૂરું એનું લાઈવ રેકોર્ડિંગ કર્યું છે, અને એ તમને જો ઈચ્છવું હોય તો તમે ત્યાં જઈને સ્લાઇડ શો જોઈ શકો છો. હવે સર એનો મતલબ એમ થયો કે આપણે સ્પેસ રિસર્ચની વાત કરી અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સને ભૂલી જઈએ તો ચાલે? ના, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇઝ હાર્ટ યસ ऑफ ना. एक बात कहिए हाँ हाँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैज़ एडवांस्ड एट हाईएस्ट स्पीड and space was responsible for the phenomenal growth of electronics. વાવ, થેન્ક યુ સો મચ સર. મિત્રો, આપણા સૌના તરફથી હું પ્રોફેસર ડૉક્ટર એચ.એસ. મઝુમદાર સરનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આ લેક્ચર હજુ તો શરૂઆત છે, હજી આવી ઘણી સિરીઝ આપણે કરીશું અને ખૂબ ડીપલી જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે ચંદ્રયાન હજુ તો જઈ રહ્યું છે, એ આવશે પછી એના ડેટા શું હશે, ઇન બિટવીન એમાં શું ઇલેક્ટ્રોનિક્સનો શું રોલ છે, આગળ શું હશે, ઘણી બધી વાતો કરવાની છે. પરંતુ મિત્રો, સમયનો અત્યારે અમને ત્યાંથી રાઉન્ડ સિગ્નલ મળી ગયા છે કે હવે સમય થઈ ગયો છે, તો ફરી મળીશું. નમસ્કાર. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સર.